that this is not a dumping ground. This is a railway station in the nation's wealthiest city. So you see some animals here. And there's a lot of shops. So if you want to do some shopping while you're waiting for your train, the government doesn't do anything about it. Kids playing here. આ વિડીયો મુંબઈના સૌથી અપમાર્ગ ગણાતા બાંદ્રા રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારનો છે, જ્યાં રેલવે લાઇનની બાજુમાં ગેરકાયદેસર ઝૂંપડપટ્ટીઓ અને ફૂડ સ્ટોલ્સનું જાણે સામ્રાજ્ય ઊભું થયું હતું. રેલવેના વિસ્તારમાં લોકોએ ઝૂંપડપટ્ટી અને ફૂડ સ્ટોલ ઊભા કર્યા હતા, જ્યાં ગંદકીની સ્થિતિ તો એવી હતી કે કચરાપેટી પણ શરમાઈ જાય. રેલવે ટ્રેક અને આસપાસનો વિસ્તાર જાણે કે પિકનિક પોઈન્ટ બની ગયો હતો. પરંતુ વિદેશથી આવેલા એક યુટ્યુબરે આ વિસ્તારનો વિડીયો બનાવતા અચાનક જ તંત્રની ઊંઘ ઉઠી. Welcome to Indian railway station. Now, while waiting for my train, we might take a look at the surroundings. There is so much garbage, and I would like to remind you that this is not a dumping ground. This is a railway station in the nation's wealthiest city. So many people have moved here. Look at these houses. They're like on 3 different levels. There's so much garbage. Nobody is cleaning it. I wonder why the government doesn't do anything about it. Kids playing here. Kids playing around. And take a look at this bridge over there. The houses are built right next to it. So your window is 1 meter away from where people walk. Some guys hanging around with some goats. Hello. So you see some animals here. And there's a lot of shops. So if you want to do some shopping while you're waiting for your train, you can get some clothing. Hello. Let's visit this shop. How are you doing? What's your name, sir? My name is Alam Khan. So I'm now sitting with the locals here at the Bandra railway station. How is everybody? Are you doing good? Beautiful day. And before starting the video, I saw a train pass by here. These tracks, half a meter away from these houses. Thank you so much, sir. That's very kind. This is Indian tea. I've had the same before. It's very, very good. અને વધતા અતિક્રમણને દૂર કરવાની કાર્યવાહી હવે હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે આ અતિક્રમણ હટાવવામાં આવ્યું અને ત્યાં લોખંડના સળિયા પણ લગાવવામાં આવ્યા છે.